Nice. Nice, yeah. Ah. Не оставлю так. Окей. На улице гроза. Здравствуйте. Сегодня пятница, сегодня гроза. А я продолжаю играть в финалочку. У меня тут чаек. Сегодня прохладней. Пусть получше будет думаться. И план на сегодня простой. Закончить сюжеткой Воинов тьмы. До конца разузнать их историю. И посмотреть, есть ли что-нибудь после прохождения всех 4 квестов. Посмотрим. Сперва проверим, есть ли у меня какие-нибудь дополнительные квестики. Нет. Нет. И нет. Окей, что-нибудь в загашнике. Это основной сюжет. Это сейчас не вариант. Это хард просто. Это экстрим. Это экстрим. Про эти можно забыть. Еп. Окей. Словно. В таком случае никаких альтернатив у нас нету. Дварфы. Стоп. На картинке был Лалафел. То бишь под этими масками они все-таки, наверное, Лалафелы. Гиот. Привет, Гиот. Don't you know better to sneak up on a dwarf for mid-flogging? Not even a proper greeting neither. Look here. Lali ho. The name's Giot. What the who? Lali ho. Интересно, появился ли бы... нет. Нет, вроде мы сюда попадаем уже после того, как получаем этот эмоут. See? Now that's a greeting. Lolly how's aside. Just who are you anyway? I dare say I'd remember someone like yourself. If we'd ever met. И Мэйха. Мы ищем того же Синитера, что и ты. You're from some strange land as the Crystal Exarch, you say? Well. He's an odd sort, the Exarch is. He knows things, right? And he's got some sort of mystical power. Don't suppose you're the same, are you? Because I could use someone with power like the likes of which this world has never known. I'm hunting sin eaters, you see. Well, one in particular. Okay. Давай, я буду тебя хилить, ты будешь танковать. Hey, healer! I not have bad job. Это спорно. I like your confidence. And I wish I could take your word for it, since you should like just what I'm looking for. But I have to ask you to prove it. Okay, погнали. Не проблема. There is no need for that. Listen here. The Sin Eater I hunt ain't your average abomination. You can blame me for wanting to make sure that I'm not leading you to your grave. That would be bad for the both of us. So, you get yourself on the ever to the forest of the lost shepherd. And we'll see what you got. Show me what you got. Lost Shepherd.
Это там. Но сперва я загляну в Улму и куплю хоть какую-нибудь снарягу. У меня 755, окей. 755. Я думаю, мне стоит поменять мою книжку хотя бы. Заодно посмотрим, как выглядит 80 уровня топовая книжка. Warrior of Magic Weapons. Scholar. 600. Ауч! И она не 500 с чем-то. Compare. Vitality с 41 до 202. Упс. Йоник. Теперь ее поменяем. Эквипус. Я вот целых 2 дополнительных хила. Шик. Вот, теперь мы пойдем к нему. Чего я так? Можно так? Напрямую. Progress bar. Status info. Не, нормально. Вроде бы есть какая-то настройка, которая скрывает квесты и задачи, когда попадаешь в данж или куда-нибудь еще. Вот это мне не помешало бы. Сколько у меня тут? 366 их. О, класс. Я могу местную музыку забрать. Эта карта у меня уже есть. Скорость передвижения есть. 350. Не, приберегу. Приберегу для скорости передвижения в других регионах. Пара-па-пам. Геот. Интересно, вот это он или она? Вроде бы у воинов тьмы был Лолафел девушка. Белым магом. О, музыка. Oh, my. Glad you found the place, alright. Now for the prey. That'll do. Now, I just take a deep breath and... Hey, your mother was a hobgoblin and you ain't much to look at neither. Much to look at neither. Come here and face me, you craven shite. Oh. Brr. Though Gert lies prone, the creature appears indisposed to seize its rampage. It seems that it will have to be dealt with. Oh, нет, окей. Быстро идиоту наваляли. Ты. Стоит ли мне птицу? Давайте птицу призовем еще. Просто дополнительный ДПС. Где птица? Не сработало. Йоу, привет. Это нечестно.
Яд на себе вновим. Хотя уже поздно. Уже нет смысла, есть на тебе яд или нету. Йоу, йод. Лечись, не лечится. Печка вернулась. Ау, это автоматом. Ха. See, that wasn't so bad. I reckon that I broke 3 or so ribs, and at least one femur there. But my bones, they feel just fine now. Better than before, actually. That beast gave you no trouble. Seems that you're just what I'm looking for after all. Мне интересно, он специально сдался этому медведю-переростку или случайно чуть не смубился? We can talk about the rest back at the Crystarium over a drink or three. They forget the wandering stairs. I know how to keep them coming. Meet me there. Okay. Обратно в Крystarium. Крystarium хорошее место. Название прикольное. Выглядит шикарно. Лепута. Что ты продаешь? Sunday Splendors. Crystarium Gear. Это 500 уровни. Scholar. Это эти нарядики. А неплохо. Что еще тут есть? Вау, нарядец. Это 530-й. И книжки здесь есть. Они еще и светятся. Большая светящаяся цветочная книжка. Любопытно, к чему это? Я знаю, с чего это. Это из местных экстримов. Нет, не экстримов, рейды считается. Да, это рейды. С рейдов выбивается, окей. Йоу, дворф. Ты приглашал пить. Это не один, судя по всему. 91-й, вау. И белый маг. There ain't nothing like a flagon of ale after a well-earned victory. Did you hit your head? Oh yes, and hard. That beast gave me a crunching. Really exceeded my expectations. As did you. Whatever you want to call what we just did. Doing it
help us understand each other, sure enough. I've seen that you're a masterful fighter, and you learn that I'm fearless at this as the stone. And so, a fellowship is forged. Как скажешь. Ooh. Now that I'm sure you won't get yourself killed, I can tell you about the Sin Eater I'm after. It's one of so-called cardinal virtues. Сифросин. Хотя относительно простое имя в сравнении с предыдущим. And it's a nasty piece of work. Each of the virtues looks like one of those fools who brought the flood upon us. But this one takes after the worst of the bunch, Lamit. Вот как его звали. His grace to all dwarf kind. Knowing that one of our own people was a warrior of light is bad enough. But Sifrasin being out there, looking all dwarf-like, well, it doesn't help matters. A cursed thing. The Council of Elders, they didn't want to live with the shame of Lamit's sins no more. So, the head of the council, the most elder, the head of the council, stay with me here, gave me his job. Hunt down Sifrasin, slay it, see that it don't keep sullying our good name. Okay. Звучит просто. Меня больше интересует ее лор. Чем она была при жизни. I'm our strongest warrior. So if anyone's going to do it, it has to be me. That's fine. I'm more than up for the contest of might. The problem I'm having though is that Sifrasin keeps healing itself and it's, well, deeply annoying. I suppose it's because Lamit herself was kind of a master of the art. But Sifrasin's healing is so powerful that no matter how hard I whack her, I can't leave a scratch. To make matters worse, it also flies around. Carefree as you please. Resurrecting other Sin Eaters. Well, be up to our eyeballs. In him forever. If we can do something about those curative powers. That will where you come in, right? Каким образом? Он надеется, что мы знаем какой-нибудь трюк, который останавливает хиллеров от хиления. Окей. Простой трюк — это геймплей. Yes? Как именно? Great. With those skills of yours in hand, we'll find a way to put an end to this stain on my people's history once and for all. You might not have heard, but the tales say that Lamit roamed the land without her helm. She willingly showed her face to those who weren't kin. She knew full well that it would dishonor her and us all. And she did it anyway. Окей, все-таки они Олафелла под этими шлемами. Then there is a part about bringing doom to the world. Not one of our taboos really, but it's generally frowned upon. And now she's back, face bare to the world, a Sin Eater. What could make a dwarf go so wrong? But we have ale to drink and Sin Eater to hunt, in that order. You healed my body, sure enough, but I'll need a few more flagoons to restore my vigor.
And by a few, I mean about 100. Come and find me later. Он здесь надолго. Окей. Ты уже выпил 100 кружочек Эля? Видимо, да. And who are you? You look at me. You got something to say? To say? Not you, ha, of course. I remember my new partner. And I ain't drunk neither. I'm a dwarf. It'll take more than, well, however much I had to get me under the table. And now you know one more thing about me. This'll only strengthen our fellowship, I'm sure. But we'll need more and just a sense of camaraderie if we're out to take down Sephiroth. So I'm thinking we should start with observation. Get you a look at its hidden powers. What you see that we are dealing with. Птиц не слышно? Просто птиц слышно на стриме. Да, птиц слышно на стриме. Минутку. Then I remembered. There's a little pub here over at Steeltide. There's a lucky cow, it's called, and they make a decent brew. Some of the folks there should be able to point us in the right direction. Шик. Халусия. Йо, мы тут давно не были. В Steeltide. Мы здесь не были с первого... Не, стоп. Мы здесь сюда за Лефино приходили. Yep. Ха. And just what you're looking at. Fine, no need to give me that murderous stare. I know what you were thinking. That geode, you think to yourself, always drinking and lounging about and drinking some more. What a sluggard. What a drunkard. What a magnificent beard. Oh, I wish I had a beard like that. Yes, I know. You don't need to explain yourself to me. You really should work on finding you a sense of humor. Maybe deal with that after Sephiroth. It might take a while. Anyway, you'll be happy to hear that while I was waiting, I got my hands on some prime information. Also, some excellent wine, which, no, information first. Right. So, according to the local folklore, quite a few Sin Eaters turned up near the Bright Cliff lately. I suggest we go there and kill as many as we can find.
We can say for sure where FFXIV will appear next, but if it's in the area, it won't pass up a chance to revive its fallen friends, right? And while we're at that, you can vent some of that pent-up rage you've got. Don't need to be pretty. So long as the job is done, just make sure to find me again before FFXIV shows up. You hear? Окей. Oh, тут недалеко. Мы даже не полетим. А, стоп. По-любому полетим. Даже я... О, привет. Все-таки полетим. О. Окей. Паркур. Так, фичка у нас. Привет. Ба-ба-ба-ба. 3500 маловато. А, это хил 3500. Я не тем пользуюсь. Не до кнопка. 2300 урон. А, неплохо. И это еще урон. Печка, возвращайся. Прыг. Так, а всего один. Нужно больше синеров поломать. Пам-пам-пам-парам-пам. О, собачки. Па-ра-па-па-па-па. Бедные пёсли. То бишь ношение шлемов у местных лолофелов своего рода обязательно. Ну, у дварфов. Интересно, была бы ли финалка более популярна, если бы лолофелы в оригинале всегда носили броню, как здесь, свои доспехи? Типа, если бы в истоке они были дварфами, а здесь они были лолофелами. Тогда было более логично то, что они называются лолофелы, потому что лала на языке фей это означает сезоны, ну, либо смена сезонов. И... Нет, могло бы намекать, что они, типа, занимались чем-то сезонным, типа земледелия. Ну, занимались до того, как пришел потоп света. That should do it. Now, wait to see if FFXIV shows itself. Over in these bushes, say. And I've got the wine right here. Oh, спокойничок. А где кусты? А, она и правда летает. There, that's it.
See? It revived the other one. Oh, fuck. Hey, what's wrong? Echo. Шик. Люблю эко. О, здесь она еще носила свой шлем. What a lonely place to die. The world outside is even worse than I feared. Someone there. You're alive. Well, why didn't you say so? You can do much for the dead, but the living, that's a whole other matter. Эй, что ты сказал, что ты еще не мертв? Он совсем новичок здесь. I can't believe it. All of my wounds healed. Thank you, kind stranger. Гри, здравия с возвращением. You shouldn't like it that I passed by. You really might have died, you know? You'll hear no argument from me. I was a fool. The thought that the hobgoblin I was after might have friends all lying in wait never so much as crossed my mind. I should have been out more alone. With your magic to keep me fighting, though, their numbers wouldn't pose much a problem. What do you say? You don't look to have a party of your own yet, and I could certainly use a man like you on my side. What? I'm no man, you unripe god. Why? I've never been so insulted in my life. Let me tell you. What's what? I'm Lamit, proud daughter of the Thol family. And if I catch you mocking me again, I'll put you right back the way I found you, here. Yes, ma'am. I certainly didn't mean to offend. The beard misled me, easy. То бишь они познакомились в самом начале, это типа первый его напарник был. And that's that. Look, Albert, treasure. Ой, блин, я ожидал, следующий кадр будет это он наполовину застрявший в мимике. Было забавно. You certainly look like the hero. Now, let's see you act like one. Он был таким же спраутом, как мы. Как мило. Hello, you might have. Hey you, honorless lot of empty flagoon. Moxie pox better. Your mother was a hob, and your face looked like a newborn arse. То бишь гладкая и мягкая на ощупь, а? That was colorful. Straight face as always. A refreshing round of insults always cheers me up. But I'm starting to wonder if you have as much trouble with fun as you do with jokes. Are you sure your mother ain't at home? Вообще нет, мы так и не нашли свое племя. Кто его знает, с кем Кунун мутил. Fine, never mind. At least we got what we came for, and you didn't miss much. After Sephiroth brought the other eater back to life, they were floated off to who knows where. But what happened to you? У меня есть дар эхо, которого, судя по всему, вообще не существует в этом мире, он существует только в
намного более редкий. Намного более редкий. Потому что в истоке... В смысле, эхо как-то... Не, все-таки я думаю, что эхо как-то связано с тем, что первоисточником наших душ были типа супер души Асина. Типа это... Возможно, их как-то... Ну, Асины были еще как-то психологически, эмоционально, не знаю, на каком-то уровне душ взаимосвязаны друг с другом, что объединяло их в некую, типа, сеть своего рода. Что позволяло им не только общаться, но еще там передавать воспоминания друг другу. И типа вот это вот передается нам по мере нашего воссоединения души, либо просто на основе размера осколка нашей души. You saw the first sign? No, the real limit passed? Huh. I knew you'd have some kind of weird power. Sounds to me like that she witnessed was the beginning of Lamit's journey, right after she left home. It's odd. You said she was wearing her helm, and she helped you help out the injured traveler, just like any dwarf of honor would do. Maybe she wasn't born a monster, but then... А потом... It doesn't sit right with me neither. But standing around, wondering about it won't do nothing but make us thirsty. We're done here. So let's go back to the Crystarium. Блин, я думаю, это опять... Оставшиеся два квеста тоже будут слезодавительные. Стоп, но если первым напарником Ламит был Альберт, то тогда, выходит, никто не умер. И я ожидал, что ее история будет копией истории... Ну, не копией, а напоминать историю Эббы. Эббы Лайнхарт, или как ее? Которая потеряла своего возлюбленного-танка Пати. А потом таскала его бошку с собой, попытки его воскресить. Ну и слегка поехала крышей. А потом сама была воскрешена каким-то некромантом. Но раз Альберт ее первый напарник, то все их путешествия они были вместе. Любопытно. В чем будет трагедия ее истории? There ain't nothing like a full lagoon of ale after a job well done. Don't give me that look. I did stuff this time, you saw. And you also saw Sephrosine's own work. It's magic. But seems you haven't said nothing about it yet. I'm guessing you didn't have no sudden revelations about how to stop it. Don't worry. I didn't expect you to solve my problem. My whole problem, just like that. I only need you to remember that you saw today. Keep it in your mind. That maybe something will come to you after you're working... when you're working your magic elsewhere. Me? I like to think, while I drink, it's the most efficient way. So you can find me here if you need me. I'll let you know when I have a plan. Okay? Lally-ho! Looks like you've been training hard. In fact, your muscles sure much bigger. It's almost like there's 3 of you. Он опять прикидывается пьяным? Yes, I'm joking, as you know. But you do seem stronger. I do suppose you came up with a clever plan for stopping Sephrosine while you were at it. Нет. Мы даже не додумали об этом.
Don't worry. I have another test in mind that will get us some more information. Then we'll be better set to think of something. We'll be killing Sin Eaters again. This time, you are healing them. What? Well, trying to anyhow. What? I don't expect it to work. Sin Eaters ain't like us, or like any sort of normal creature. But by seeing your healing magic, fail to heal them, we should learn why it doesn't work. And then maybe we can figure out what's so different about FFXIV. I've heard from folks passing through that stray Sin Eaters find their way to the Amarang pretty often. Meet me at Mortsok and be ready for carnage. Okay. Вообще интересная идея, да? То бишь он будет дубасить синитеров, мы будем их лечить, пытаясь разобраться, почему мы их не можем лечить. А FFXIV может их лечить. Я думаю, FFXIV может их лечить, потому что ее лечение основано просто на накачке их эфиром света. Мое предположение. В то время как лечение белых магов, сколоров и тому подобное основано на неаспектированном эфирите, то бишь по типу такого. Типа сбалансированном эфире. Опс, не то. И здесь он нашел, что попить, класс. You know, I heard that the liquor here ain't fit to drink, but it's not half bad. Gets the job done. And, with a real kick. And I know that you're thinking that you're always down in one L or another. You think to yourself, and so good at it too. I'm uncontrollably jealous. I just can't take it anymore. And you quietly weep. The inside. I'm sympathetic, I am. But my drinking is important now, indispensable. And dwarves get fiercer the more they drink. It really fuels me, the fire within. I can see you don't believe it. Fine. Give me no choice, I'll show you. I'll go on ahead and dice some Sin Eaters in the time it takes you to finish off this Mortswill here. Just gulp that down and come and find me. Southwest of here. You'll see. Ooh. I have finished bottle of alcohol, apparently purchased by Yacht. It's on a mat. The local concoction within is deep brown, and from it whiffs a stench that can only be described as atrocious. Drink the Mortswill. Oh, hells no! Yeah. Мне интересно, что будет. You hold your nose and gulp down the remaining liquid. At first, you taste only pain, but you then note the aftertaste. It's the flavor of the void, with a hint of fit. Amazing! You finish. Of all not-more customers, you and Dwarf ever drink so much. О, я думал, будет какой-нибудь эффект пьяный от этих действий. О. Хотя тогда бы им пришлось повышать возрастную планку для игры. Из-за того, что здесь есть правдоподобные эффекты пьянства. Ну, опьянение. Наверное. Я не знаю, как это работает. Скорее всего, это так работает.
creature appears to have been roundly bludgeoned by a rather overenthusiastic mole welder. See, your average sin eater is no match for me. Not with the power of tradition and alcohol on my side. As a matter of fact, I put down another before I got around to this one here, but I did the job a bit too well. I didn't mangle the thing. It was pretty gross. Flattened in all the wrong places, with bits poking out, and like so got out of there. Anyway, you get the idea. I drink a lot, I kill stuff. You have to admit that it is an effective strategy. And now that we got our Sin Eater patient, you can try out your hitting on it. Go on. Что-нибудь крупненькое поиспользуем. Я не могу ничего крупное использовать. Окей. Иу. Я должен просто, видимо, да, просто правой кнопкой мыши хильнуть его. Окей. Чего-то не сработало. As we thought, nothing. Did you figure out the why of it? Hidden magic and Sin Eater is just... I think it was never really alive to begin with. Хорошее предположение. You're right on that one. Sin Eaters may look like people or beasts, but it's like they're just pretending. They're not really alive. Only the light drives them. Keeps them going like winding an automaton. And hidden magic ain't meant for restoring a life to something that didn't have none to begin with. But if Cipher Science power ain't like the hidden magic we know, what is it? Necromantia? Necromantia? I also wonder why it don't come and revive this one. Is it just too far away to take notice? Then again, I never heard tell of it appearing at Homewind Switch neither, and so many Sin Eaters get killed there that you think it would take note eventually. So why only resurrecting some Sin Eaters and not others? This is all too much thinking, not enough drinking, with the Crystarium. Он мне нравится, он прикольный. В целом эта сюжетка пока что мне нравится намного больше геймплейна, чем предыдущая сюжетка Сколора. Сюжетка Сколора мне нравилась лором, потому что там она была про Ним, Имхаки и Андапор. Это все крайне любопытно и интересно. Это какая? Это 5-я эпоха. Это... которая закончилась войной Мэджаи. Ну, крайне любопытно для меня. Мне еще интересная... Какая 2-я эпоха? Потому что про 2-ю эпоху я знаю только одно. То, что она закончилась тем, что... все ушли под землю. Типа все все выжившее население ушло под землю и стало очень религиозным. Ведь религиозные войны привели к катаклизму окончательному. Весело. The more stuff, all right. But this here is fine ale. At least that's what my body tells me. And I always listen. That's how I keep my muscles
primed and my spirits high. Speaking of, would it kill you to relax a little? Being so serious all of the time can be good for you. And the silence setting just makes you seem morose. Google. Новое слово. Угрюмый. Окей. Morose. О, я даже прочитал правильно. Относительно. We won't kill FFXIV any faster for not drinking. That's for sure. Nothing comes easy to sober folks. And that's why I need a few more in me before I can really get to work. Figuring out why FFXIV does what it does. I keep feeling like I'm missing something obvious, but Некромантия. Некромантия, чел. Что если это некромантия? Ты думал о том, что это может быть некромантия? Потому что... некромантия существует. Lally-ho! I'd ask if you're here for drink, but I know you ain't. You got that serious look about you, as usual. I've got my usual here too. My 5th round of it, in fact. Why so few, you ask? Well, I stepped away for a while to do some research. But that Moran bloke kicked me right out of the cabinet of curiosity, and then banned me for life. Spill just a wee bit of meat on the books, and he chases you out with the fury of 1,000 floods. That man could use a drink, if you ask me. Я могу сходить туда. What's the glare for? Don't tell me you are siding with him over me. We're supposed to be partners. And after I worked so hard to find us a new information of FFXIV, drank so much, sat with those dusty tomes until no one but both of my bollocks went numb. Not one. Yeah, that sounds like you. So, did you find anything? You know, after what I went through at the cabinet, your complete refusal to acknowledge anything I do is kind of comforting, actually. Anyhow, I did get some new information from a reliable source. A drinking buddy of mine, FFXIV, was seen recently at Rakhtika's Greatfoot. Oh, Lahi. If we do some of our signature ether slaying in the forest, there is a chance we'll draw it out. I figure that sitting around thinking it's getting us nowhere, and research can only take us so far. So why not? Being fighting it together will teach us something we could have alone else otherwise. We can't kill it, but the two of us should be more than capable of getting a few whacks in and making an escape. I followed it before and come away fine. Mostly. So, what's the plan? Meet me at Slitherbow. Then we go Pomerane. Окей. Знаете что? Я пока что не встречал... Во всяком случае, я не помню, чтобы я встречал персонажей с поврежденными ушами. Тут полно эльфов. Тут у лалафелов большие уши, у микоты большие уши. И у всех они целые. Хотя, казалось бы, это была бы самая простая часть тела, которую можно повредить. Особенно в бою, особенно когда ты микота, и в твои ухи... Не, когда ты эльф, и твои ухи торчат из-под шлема наружу.
за пределы шлема. The Stewards of Note. Это что за квестик? Elder Пересид. Самое странное это... во-первых, здравия. Самое странное это полуэльф в игре. Полуэльф? Я не помню полуэльфов. Если они были где-то после Штормблада, то я не знаю. Или ты про тот вымирающий народец, который правит Грейтсвудом, который Гриданией правит, и которые рогатые. В Эшгарде полуэльфы? Там были полукровки. О, да, это... как его? Не Лидия. Лидия это... Она из Гатламалда. Кожанки бегает, она глава сопротивления в кавычках. О, как же ее? Кажется, на S у нее какое-то имя. Не знаю, где она торчит. Она говорила, что она полуэльф. Вернее, кто-то про нее... Кажется, инквизитор на нее тявкал, что она полукровка. Так, ты. Disciples of Land. Оу! Это еще одно society, как они теперь называются. Я нашел еще одно общество. И это квикирны? Да, на картинке квикирны. Йоу, это любопытно. А где здесь поселение квикирнов? Я не помню. Здесь вроде бы. Не, вроде бы там просто другой культ тусовал. Да, туда мы ходили воровать. Да, это там культ тусует. Кирари. Они здесь Кирари называются. Китари. Окей. Не, да, здесь культ тусует. А где ж тогда эти крысы живут? Хотя, что они вообще такое? На что они больше похожи? Крысы у нас уже есть. Так что крысы заняты уже, извините. У вас можно приземляться? На вас можно приземляться. На востоке? В смысле, вообще в восточном регионе или просто на востоке этой части? Где-нибудь здесь, наверное. На этой карте. Окей. Тогда смею предположить вот здесь, в уголке, потому что здесь я не был. А здесь то водопадов было, вот сюда ты не подъезжал. А, нет, стоп, тут мы были. Нет, мы не тут были. Мы у другого такого домишки были. Ага. Ладно. Потом, когда буду проходить квест, тогда их найду. Насколько я знаю, для квеста в Эндволкере, в которые засчитываются вот эти вот общества,
Там не нужны... Там нужен только Realm Reborn, Heavensward и Stormblood. Потому что Stormbringers'хи там не засчитываются, наверное, потому что Stormbringers'хи, они в другом измерении находятся. Джо, привет. There you are. I didn't mention it either earlier, but I've been here looking for Sephiroth before. I know most everyone in Silverbow actually. Sure, they seem an odd a lot at first, but with what was worshipping the darkness and all. But once you know them, share a few drinks. They're not bad folk. Okay. Make a fine wine too. Shame I can't get it anywhere else. Anyhow, you've been helping me out while I enjoy the local spirits. У нас будто бы гонки на улице. Seems that Sephiroth shown itself in a blind forest of Ixmaja, east of here. Let's get out there and slay a few sin eaters each, like we did before. See if that brings it to us. Смею предположить, она приходит только если убивают каких-нибудь относительно жестких синитеров. То бишь всякий потреб под это не подходит, нужно что-нибудь крупное убивать. И лохи. Yes. Хи. Хи. Блин, эта композиция. Где торговец джемстоунами? Тут как раз фанал. Летаем к нему. Я не помню, покупал ли я музыку местную. Вот она. Привет, Зая. Я ее не покупал. Я уже купил здесь ускорение передвижения. Шик вообще. Надеюсь, это лохи. A hopeless race. Лохи. Ладно, где он? Ахи. Нет, стоп. И на себя яд накинем. Почему? Что выбралось тогда-то? Непонятно. Хил. Курица молодец, дерется хорошо. Еще челлендж какой-то практически выполнил. Куда дальше? Туда. Не, стоп, это лагерь. Это лагерь заек, в котором мы были. Где ж тогда кирны здесь тусуют? Здесь, наверное, где-нибудь. Там вроде только вода была.
Мимо. Давайте его книжкой добью. Бонг. А, курица его добила. Плохая курица. Ворует киллы. Я хотел книжкой добонкать. Вот, блин. Сейчас будет мне мучительно больно, скорее всего. Потому что я не умею хиллером играть. Right. That looks good. Well, not good. But you take my meaning. Now we'll settle in a hope that several signs feeling charitable today. Да, посмотрим, придет ли она. Теперь мы хотя бы реально за кустом. Where is it? I'm nearly out of wine. Oh, there. Don't forget, we still need to find out how it does what it does. So make sure you're watching, not just mulloping. Okay. Watch closely. Wait for it. There! Why doesn't it fix the other one, though? Huh. Ролевой квест? Да. Я выполняю ролевые квесты в Шторм... нет, в Shadowbringers. Так что, если ты еще не прошел Shadowbringers, это спойлеры. О, фак! О, блин, я чуть не упустил. После всех квестов, ролевых квестов, ты узнаешь секрет. Опять на нем эта штука висит. Не-не-не. Фак! Я выиграл? Я выжил? А, окей. Let's do this fast. Хороший вопрос. Ау! Я не умею играть медиками. Вообще никак. Я слишком тупой для этого. Shift Q щит. Shift Q это у меня побил, который снимает дебафы. Стоп, а мне дебаф был? Я даже на это не посмотрел. В Рейзе, конечно, да. Тактика. Я даже... Что за щит? Какой из этих обилок щит?
Мы это проходили. Или под щитом имеется в виду этот, Galvanize. Или этот щит. Который Sacred Soil. Не понял. А, мне shift заел. HP recovery equivalent to the amount of damage. Easy. В смысле, а что я сделал не так в прошлый раз? Ау. Так, на него все еще никаких дебафов нету. А мне дебафов нету. Почему в этот раз намного проще идет? Я в прошлый раз сделал неправильно, а в этот раз правильно. Я вроде все то же самое делал. Может, это реально сложность? Может, это из-за того, что я использую снарягу 50 уровня? Может, из-за этого мне так больно и плохо? На обычной сложности. Может, в этом весь ответ. Может, я не такой уж и плохой хиллер, просто снаряга плохая. Did we do it? Она может сама воскрешаться. Oh, of course not. Healing magic is so annoying. No offense intended. Умение на крит-щит, походу, не вынес. Йоу! Эхо! Больше эхо. Имайха! Oh, not again. Вообще-то да, наконец-то снова. Хочу знать про них больше. Но она перестала маску носить. Почему? Новая одежка. Оу. Я тебя видел впервые. Кажется, кто-то из этой четверки скоро помрет. Интересно, кто? Либо же... Как же этого танка звали? Либо же их танк после этого квеста где-нибудь использовал... Не, стоп. Танк, прежде чем присоединиться к ним, он служил в королевстве. В Поверборде или как-то так.
То бишь, он должен был сначала уйти оттуда со службы, присоединиться к ним, потом использовать фантазию, чтобы превратиться в эльфа, потом снова использовать фантазию, когда он вернулся в королевство. Либо это левый чувак, который сейчас помрет. So, this is the Guardian. You excited, Lamit? Yes, of course. I've come this far, and I will claim the legacy of Ronka. О, привет. Ха. Ха. Стоп, это Силва? Ха. Я процентов на 60 уверен, я видел эльфа Силву в Кристариуме. Именно NPC. Рандари! Я эмоутить не могу. Не так. Не так. Но, эта штука. X-Lilton. Окей. Эту штуку я помню из истока. Она была в... Ох, это Хевенсворд, локация Хевенсворда, рядом с Вилшайром. Там есть, я не помню, то ли это лаборатория, которая занималась генной модификацией растений, то ли еще, то ли это была библиотека. Оу, библиотеки, да. Все-таки это было в библиотеке. Это финальный босс был в библиотеке. Любопытно. Если этому какое-нибудь объяснение, окей, что ты умеешь? Наносить урон, хилить. Вообще, fall nearby party members. AOE heal. Ага. Restores all of the target's HP. Йоу. Окей, 2, 3, 4. Почему оно здесь еще отображается? Ну ладно, погнали. I'll keep it busy. Мне еще что не нравится, в этих вот сюжетных пати у меня нету списка напарников, не отображается. Упс. Это я зря. Я не знаю, может это в настройках как-нибудь можно поменять. Опять на Q. Я привык, что Q у меня атака уже. На хиллере. I'm not fully healed, so I think I might bet. Do. Oh.
Рандари, как обычно, отбирает АОЕ. О, этот лимит брейк. Больше лимит брейков. А меня за что? Дум? Окей, с себя Дум я не могу убрать. Оу, one's fully healed. Да ничего, не беда. Мне нужно было всего-то самоотхилиться. Everyone's alright? Что ты там делаешь? Как ты с ними связана? И она точно была в сюжетке танка. В сюжетке Рандари я ее не помню. All is well. Now let's get what we came for. The lost restorative magic of Ронка. То бишь Ронка — это аналог Нимы и Амдапора здесь. Своего рода. Тоже магическая суперимперия древняя. Силва. Can you sense power in it? Yes. There can be no mistake, Silva. This is it, and my only path is forward. Ooh. Wise Guardian, in the name of the royal house of Ronka, I implore you, grant me your knowledge. А, горячо. Ломит. Yo. I did it. The spell is mine at long last. I can save my sister. Oh. And you will. We'll meet up with Brandon and... No, but Brandon. Вот как его звали. Вот почему я забыл. У него очень простое имя. Поэтому сложно запомнить. And then we'll see you home. Ты что здесь делаешь? Я определенно побегаю по Кристариуму после этого квеста. Я думаю, я видел эльфику с этим именем. Hey! Oh, she of inferior beardiness, egg face, hub daughter. Get it together for Stone's sake. Hey. Sin into the past is a nice trick and all. But could you maybe, I don't know, wait until we're not in a mortal peril next time? Driving Sofrosal away without pulverizing you into the bargain was no mean feat. If I weren't, well, me, you'd both be dead right about now. Извиняюсь. I hope you learned something worth the trouble, at least. Да, у нее была сестра, и она забрала
кристалл. Вообще это походило на кристалл, ну, на обычный кристалл, не помню, они кристаллы силы, неважно. Те, что Хайдалин просил нас собирать, чтобы она сперва смогла наложить на нас защиту, потом Шрайсвалгар заставлял нас их собирать, чтобы мы восстанавливали защиту. И те, что они использовали для того, чтобы переместиться в наш мир, после того, как самоубились. Так что, смею предположить, это тот же самый камень. Просто он хранился здесь, и в нем было сокрыто какое-то знание. So, Lamit was after a spell from Uldronka. That could be the secret of Sephiroth's power. That's hard to know for sure. Whatever Lamit did to pry those secrets out of the ruins was alright, complicated. But the sound of it... And she took the power with her. We need to think on how we can confirm what you saw. Maybe find out what the magic actually does. Yes, over a nice mug of ale. No, mead. No, ale first, then mead. Блин, медовуха. Не помешало бы. Кристариум. Мне кажется, я видел ее именно где-то в торговой площади. Потому что мне так или иначе в этом направлении. Ну, давайте пройдемся по NPC-шкам немного. Окей. У него можно не спрашивать, он только лжет. Хотя нет, его зовут Врал. В прошедшем времени. То бишь, возможно, он раньше врал. Только, а теперь говорит только правду. Верно. Филин. Что значит здесь? Берthard. Мосфрид. Лин. Эдит. Аксел. Может, это я с тобой спутал? Welcome to your home away from home, the wandering stairs. Where we serve the finest ale you'll find this side of the Crystarium, courtesy of the facet of nourishing, of course. Возможно, я с ней перепутал. Или же не здесь, а в Кристаллин Мин. Да, может быть там. Этлис. Не, все-таки, видимо, мне показалось. Видимо, я спутал с той работницей бара. Здесь эльфов вообще не видать. Назая.
Ау. Ножки больно. Ты не открываешься. Сейчас же больничку проверим. Если и тут нету. Yep. Будьте в очочках. Йоу, у нее Google Glass. Какого? Оказывается, это будущее. Стоп, когда Google Glass перестал быть вещью? Когда его прикрыли? В 2015 или что-то такое? Я помню, он прожил всего 2 года. Просто существовал как товар. Притом я помню, как глупо он существовал. Что его можно было раздобыть только если ты там какой-нибудь инфлюенсер. Это так странно было. Все-таки это я, наверное, с ней спутал. Съела. Окей. Бывает. Nothing goes down so well after a fight than ale. I ain't no higher truth in this world than that. Don't give me those. Oh, there goes your waxing philosophical about the ale again. Yes, I'm doing this for your own good. It's plain that you never had a proper education. It's like this. You pick the right booze for the right job. You've got your ale for before and after physical fights, of course. But you've also got mead for reading, wine for singing, and your hard liquor for those times when you need to tell some Hobson to go stick her head in the forge. Me, I'll be switching to the mead. I'm thinking I might find something about what happened with Tulamit's sister if I look through my village's old annals. And hopefully I can get my hands on some historical records of Ronka. Modern be damned. I don't know what you'll be getting yourself into while I'm out at it, but you make sure to bring the right drink for the job. I'll let you know when we got something worth pursuing. Масала чай? Почему ты предлагаешь мне, дашь мне чай? Это странно. There you are, I need less mead. Yeah, you heard me. But more ale, much more. Wait, you ain't the waitress. Опять прикалывается. Oh, I know what you want to say. But you won't say something, but you won't. You think it'll just encourage me. Well, maybe that's what I want you to think. Or maybe you know that's what I want you to think. All this time, I thought I was annoying you. Actually, nah, can't be. All of this rubbish about lost civilizations must be getting to me. I've read a dozen histories, and I still don't know nothing about that magic of limits. What I did find, though, is where she would have gone if she wanted to see her sister, and it's in Domra. So, what do you say? Come and visit my home. I'll be waiting for you when you get there. Прыг, Домра. Туда есть прямой телепорт. Почему она шлем перестала носить? Сомневаюсь, что ей типа приказали не носить шлем из-за того, что она там что-то плохое сделала. Вот это меня раздражает, кстати. Вот это меня раздражает. Что это за расизм?
Что вот это за расизм? Где локации, в которые можно зайти только как Микота? Где локации только для хротгаров? Где эксклюзивные клубы для ройгодинов? Что это такое? Дайте возможность приседать. Ага. Ладно, идиот, привет. Я тебя не защищу от дождя, а то заржавеешь. I may have forgotten to tell you how to get here. That's unfortunate. Come to think of it, I ain't sure she can get here. That allows only for dwarves and... Yamaiha! Where do you come from? Teleportation magics. So it was you, folks, that got the ladder moving, huh? I can't believe you managed that. And didn't even tell me. Just when you think you know a person. Yes, that's a joke. Anyhow, the place I want to show you is just over there. Follow me. Мне интересно, если я постою под зонтиком, я высохну? Йоу, да. Оно работает, окей. Прикольно. Ношение зонта не только защищает от намокания, но еще устраняет намокание, когда ты уже намок. Ну, прикольно. Сейчас опять будем мокнуть. Или нет? Оу, фак, это не тот. Я не дошел. Ну ладно. Уже с тобой начали. Hey, listener. Have you heard about the string of thefts in Comra? Нет. Or has it that they haven't? Oh, the figures who's behind it. No clue. They've gotten desperate to find the culprit. I'm told, pointing fingers at any who must be seen in a suspicious fashion. Why, next thing you know, they'll be blaming their old rivals in Tomr. Oh, wicked white. They would do that, wouldn't they? Damn those bearded bullighters. Listen, sinner. You gotta and tell them that if they try to pin this on us, there'll be consequences. Nope. Nope. Уже. А, он в этой пещерке живет. Ва? Синитр здесь? Хорошо, что ты оказался здесь и пришлепнул его. Nothing to worry about. This monstrosity came full line at my face. Rudely, I might add. When I unleashed the old tunnels. But everything under control. Okay. As you can see, I gave it an old-fashioned dwarven backing. Old tunnels? Да, что узнали? Я думал, это ваши дома. Yeah, they're the reason that I brought you here. Can't say I was expecting such a nasty welcome, but maybe I should have. Let me explain. We don't use it no more, but before the flood, dwarves lived in this place. Only the sick ones mind. In those days, there was this illness called stone blight. Turned your skin to stone bit by bit, and it was just a matter of time, a few months, or a few years, until you were petrified completely. Ха, интересно. Асины, по-любому асины. No one knew where it came from, but they did know
that it was contagious. And so they locked them up here at the Blight Wardens. They needed to keep it from spreading because there was no cure. Not back then. А потом они нашли способ излечивать это. Чьи воспоминания мы залезаем? Сенатора? Ага. Lamit, was it not enough to leave without permission? Or to return unbidden, bringing in the strangers into our home? You knew full well that entering the Blight Warden is forbidden. Now many of our traditions must... How many of our traditions must you trample before you are satisfied? If you so refuse to respect your heritage, you have no place here. As head of the council, I hereby banish you. You are no longer a dwarf. Be gone and never return. Oh, fuck. Be gone. А они без масок за ней стоят. Куча. Have you lost your wits? Let me just cure your people, her sister and all the others. Oh, she left your village to find a way to save them, and she did. She did what no one else would. Yours have no weight here, outsider. This is a dwarven matter. Silence. Silence. I will not be silent. You have no idea what Lamit has been through. That's enough, but whatever my reason, I did break our laws, and I did so knowingly that this would be the result. Aw, I will accept my punishment. I'll leave my dwarven pride behind today. Okay. Ее изгнали, она... Все-таки ее изгнали просто по техническим причинам. If Lamit is leaving, so am I. Йоу, и они основали то другое поселение. Да? You probably didn't think much of us after you shoved us into there to die. But it was awfully hard to breathe. We all took our helms off. If Lamit's going to be banished for breaking our tradition, then I should be too. As the Yanlar says, none of us is perfect. It ain't right that Lamit should be the only one punished for it, especially seeing as she was saving us. Come on, exiles. We keep our faces plain for all to see, and our beards held high. У вас нет бород. Oh, everyone. Но если они основали другое поселение, почему они снова носят шлема свои? То бишь, смею предположить, они не основали это поселение. Они просто ушли гулять.
Прыгай, 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 прыгай. Чё? Are you sure you're all right with this? We could go back, we could... What? Pummel the elders with our axe? With your axe? I know you're not that polite and a fledgling adventurer. You get kicked flat by the hobs anyway. You could probably defeat even our strongest warriors, but forget it. We have more important things to worry about. We still haven't found that the curse of the illness in the first place. If it's really is the Shadow Keeper... If it really is the Shadow Keeper again... Shadow Keeper... Well... You know what we have to do. If this is what it takes to save our world, I'll give up my home. And more, Albert. And anyway, it's not all bad. I don't think I really understood before how beautiful it is out here, how nice the wind feels. Aww. It is nice, isn't it? Окей, прыгайте вдвоем. And for what it's worth, I'm glad you're here. Helmet on all. Albert, thank you. Не зря я ей не доверял. Это не какая-нибудь доброжелательная улыбка, это не доброжелательная улыбка. Hey, hub daughter, you ugly... Look, I'm running out of insults here, and I'm starting to feel bad. Just wake up already. Aww. Finally. Well, that was harrowing. How about as soon as you started doing your thing, that Sin Eater decided to rise from the dead? Без появления ламет? Или... Though I suppose that's mostly my own fault for not dealing it an extra blow or two, just in case. Anyhow, what did you see? Она спасла всех дварфов, и они свалили. I knew it. I knew that Lamet was one who cured Stoneblight. It had to have been. She saved all of them, and they exiled her for that. And the head of the Council of Elders. Ой, надо подумать. Сейчас следующий квест внутри этого дома. Его можно получить только лолофелом, используя фантазию. Oh, sorry, I suppose I wandered off. Got caught in my own thoughts. Actually, can you give me a moment, or maybe a while? I'm not sure that what to think is all. I don't want to keep you from your other work, so see you later. Эй, спасибо за чай. Oh, hello there. You might have. Yeah, hey, you hammer-brained imbecile. Your mother was a hobgoblin.
Блин, это и того хорошо. Второе. Some of that may be accurate, but my mother most definitely was not a hobgoblin. Are you sure you aren't getting confused with your own mother? Brained. I never thought I'd see the day when you look so when you took to front the insults, partner. That really helped. Thanks. I was so busy dwelling on that business with Lamid that I almost forgot the news I had for you about Suffersign. Ooh. You remember that Sin Eater I killed in a polite words? Well, почти что убил. Well, while you were gone, Suffersign showed up to revive it. Oh. Все-таки она его? Почему ты сразу не сказал, что она появлялась? Sin that convinced me. О чем? Йоу, до меня только что дошло. Все синитеры, которых она воскрешала, это бывшие дварфы, которых она вылечила. I mean, you remember how I was wondering why Suffersign don't revive every sin eater we take down, right? Well, we learned from your vision, that the dwarves that Lamid cured of Stormblight went to exile on their own volition. As you can see, the village was spared the worst of the flood, but the folks that left, well, probably weren't, which means... is healing the same people Lamid did. Right. It's the only thing that makes sense. Those poor souls couldn't go back to the village, so they got caught in the flood. They became senators, and Suffersign is still saving them, even now. And that gave me an idea. As I figured before, Suffersign ain't alive. But Lamid wondered. I wanted so badly to heal those dwarves that it's still following suit, like a reflex. Its body can't forget. The last time Lamid saw those folks she healed, they were helpless, leaving their home for the last time. She probably never forgot the sight of them. And so Suffersign goes around healing homeless dwarves to this day. You see the solution, right? Holmes. Да. Ты снимешь шлем, я тебя забью, она придет. Incredible, that's the stupidest thing I've ever heard. So simple is brilliant. Yeah. Isn't it just? Not as brilliant as my beard, maybe, but few things are. Now, whether clapping a helm into the Suffersign will keep it from killing itself, I can't say. It depends on whether the thing sees itself as just another helpless dwarf. I don't seem to have much in a way of self-awareness, so I think it's worth a shot. Oh, так вот мы на нее оденем шлем. Fortunately, we won't need to wait to find out. It came around not too long ago, before you did. So if we kill the right sort of sin eater, it should still be close enough to notice. Let's get to it. Шик. Она спасла свою сестру и кучу дварфов от превращения в камень, и в итоге они превратились в синутеров. Что это за история, ёкалмана? Почему каждая печальнее другой? Отвали. Калыкс, отвали.
Спасибо. Эл, привет. Тю-ру-ру-ру-тю. Интересно, он принесет другой шлем? Или он использует свой шлем, чтобы надеть на нее? Я надеюсь, он использует свой. Я надеюсь, он считает нас достаточно близким другом, чтобы снимать перед нами свой шлем. Окей, этого недостаточно. Ах, здесь совсем недалеко Экзарк проговорился. Во сне, правда, но проговорился. Что окончательно подтвердило мои догадки о том, кто он такой. Упс. Вообще АОЕ пользоваться. И тут все-таки 3 было. Чу-чу-ру-чу-ру-чу. Быщ. Все, не все, не все. Третья группа. Либо мы здесь уже найдем геода. Скорее всего, там уже геод будет. Тут как-то обычно выходят 2 группы, и последняя, типа, уже продолжение сюжета. Хотя раньше каждое действие нужно было повторять 3 раза. Теперь всего 2. Йоу. Харбанкл. Стоп, 99-й? И Харбанкл. Продолжаем дальше. Перерыв на восстановление моральных сил. Не, что здесь за... Почему здесь бесстравный круг? Куда трава отсюда делась? Right. So, we've got our ethers. We've got our helms. And now we wait. Once Ifrosign shows up, we'll test our helm on a bait first. That'll also save us from having to kill it over and over. Okay. This feels familiar. Он не помнит о том, как мы в прошлый раз сидели за кустом. Ah, at last. A bit less toppling over on your part this time, if you please. Вау, грубо.
шлема у него, значит. Now charge! Стоп, где моя фея? Что ты плохо лечишься? Все-таки я думаю, это из-за снаряги моей. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Подарю яд на тебе. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Я себя лечу. Йо, она вылечилась. О, фига. Все-таки я думаю, это из-за снаряги. Пара-па-па-па. Придется отзывать. О-хо-хо-хо. Раскошелиться нет. Нет. Я просто перепройду это на более легком уровне. Это последнее задание, 80-е. 80-й уровень? Да, 80-й уровень. Окей, я просто дам ему помереть. Давай перезапуск на легкой сложности. Yes, very easy.
Да, тут idle level 480. О, 420. 420 рекомендуется, у меня 261. Это единственная больше 400 вещь, которая у меня есть. Это и моя сережка. Все остальные... Да. Просили. Окей. Я чувствую себя лучше. Считаю, что это из-за снаряги. Я очень надеюсь, что это из-за снаряги, а не из-за того, что я криво копытый. Ваш item level был синхронизирован до 420. Окей. Как скажешь. Вперед! Давай. Yes. Easy. О, hell yeah. О, hell yeah, сейчас разнесем ее. О, hell yeah. Доминируем и унижаем. Давайте еще крипы повысим по этой штуке. Давайте его повлечем. Лечилочка все еще не очень эффективно работает. Holy barrier of amplifying damage. Он именно обнуляет урон? Йоу. Easy. When I said put it to sleep, oh. That wasn't the film. Oh, okay. Я должен усыпить ее, я понял, извиняюсь. Извиняюсь. Стоп, я сразу должен усыпить или как? Fully resisted, окей. Ну вот у меня слип есть, репоуз. Просто она резистнула. Сейчас еще раз попробуем. Меньше половины здоровья. Окей, нужно было меньше половины здоровья ему сделать. И она заснула. Бонг. Йоу. Надо, наверное, тебя подлечить. О, здрасте. FFXIV. О, да, на обычной сложности я бы это не прошел ни за что. А, не, эти послабже. И... Пум. Усыпляем первого. Сработало. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу.
Ну класс, теорию мы проверили, и она работает. Нам осталось все это повторить. Спи. В смысле резистнула? Спи. Эй. Ау, сработало. Еще группа, да ёколом, да сколько вас? Что если я сразу пытаюсь вас вступить? Что если это просто на шансе? Оу, 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 оу. Ну. Успляем. Усыпляем. Класс, должны это вытянуть в этот раз. Шик. Все, теперь ты, наконец-то. Я не могу тебя подтянуть? Нет. Нужно ли тебя усыплять? Fully resisted. Fully resisted. Окей, значит добиваем просто. Easy. Easy. Но только на very easy. Perfect. Now. Hold still. Ah. Она уничтожила шлемы? А, нет, она уничтожила только один шлем. С возвращением. Thanks. The helm did it even worse than I did just then. And it was our last one. В смысле последний? Вот наш последний шлем. I hate to say it, but this ain't going as well as I hoped. If we had even one more helm, I could try again, but... Wait, we do have one more helm. Yeet! Just the one! Oh.
Division. Well, well. Looks like it's time to take this eater down. Once and for all. Together. Блин, выражения намного лучше стали выглядеть. Выражение леса. Ах, шик. Да будут хилы здесь. Вау, это что такое? Ты что за хиллер такой? A certain restoration attack shake. Она не может нормально хилиться. Оу, фак, тебя побили. Оу, фак. Сейчас мы тебя подхилим. Я уже кидал на тебя яд. Не работает. Oh, fuck. Что оно такое, блин? Что оно, блин, такое? Давай с тебя сразу снимем это. Обновим на тебе яд. А ты артефактную броню не брал? Что за артефактная броня? Та, которая за томстоны? За томстоны я брал только оружку. Для этого класса, во всяком случае. Или ты про релики? Задержит на 79-м. Да, но не на хиллера. Где же вроде только после выполнения этих квестов можно получить, нет? Если я правильно помню, я его получил на 80-й уровень персонажа. Или я что-то путаю? Ah, take that, you busty bastard. Ну да, хорошее напоминание, надо сходить забрать. Она может прикольно выглядеть. Халявный гламур не помешает. Эти камни на самом деле концентрированный лук. Это эссенция лука в кристаллической форме. Вот почему каждый раз, когда мы их трогаем, происходит что-нибудь слезодавительное. What's that you've got there, Ima? Some kind of crystal? Да. Tradition wouldn't have saved her. That's why I left. Aww.
I left and traveled. I met Albert. I found our companions, and together we searched. Are you her? Lamit? Listen, I called you a disgrace beforehand. My journey was not an easy one. To save my sister, to save them all, I faced 1,000 foes. I know, I understand now. I'm so... But as I did, I learned how wide this world is, how beautiful, how cruel, and how much I wanted to protect it. Perhaps it should have been easy for me, then, to give up my home forever. For a greater cause. It wasn't. It hurt so much. But you bore it. You forgave them. You survived. Она не выжила, не надо тут. Она дважды умерла. Yes, that hurt. But I survived. Because they were there. Because he was there. Albert, you stubborn idiot. You sweet boy. You never did understand what he meant to me. Aww. Мне нравится, что это не призраки, а просто осколки их воспоминаний. То бишь нет никакого закрытия их истории, нет никакого завершения их боли и тому подобное. Это все уходит просто в бездну, о которой мы практически ничего не знаем. Чуть не вдавило. Rest well, Lamit. You are the best of us. Aww. We did it. I can hardly believe it. This calls for a drink in Hersarium, don't you think? If that silence is you wondering if I want to go home, well, I can't. I showed my face to you, didn't I? I broke our rules. So I'm thinking I'll give Lamit Way a try. Появился крестик для скрытия чата. Что? Live proud as an exile, just like all the other folks that she saved. Oh, don't make that face. It's nothing that a little I'll won't solve. О, и правда, он прячется там. Не-не-не. Тебе. Почему ты... Ты что, только... Ты так не двигаешься. Как тебя теперь двигать? Почему она больше не двигается? А, General. Я был уверен, что можно было за любое место этого двигать. Ну ладно. Крестик. Наконец-таки. Так, лучник. Наряд неплохой. Что насчет лука? Когда-нибудь я найду красивый лук и красивую палку для драгуна. Я уверен, они существуют.
Броня. Я еще не закончил. Я еще квестус не закончил. Ну, спасибо за напоминание, иначе я забуду. Йоу. Идиот, привет. Ты меня напрягаешь своим именем. Она как бы и похожа. Нарядись перед концом. А, блин. Слишком поздно. Но идея хорошая. That's the stuff. Can I help you? You're studying. Really studying. Do you know you're doing that? I'm glad that you hell. Hell no. Are you sure? Because you're joking, aren't you? For a moment there, I thought, never mind. Anyway, there is something I've been wanting to tell you. Firstly, well, you've been following along with my crazy plans this whole time. But I never really said how much I appreciate your help with Surprise Seal and Lamit. Thank you. Пожалуйста. And у тебя FSR 99 стоит? Нет, мне не нравится, как он выглядит. FSR 99 выглядит так, будто просто отключено разглаживание. Не только... Оно выглядит, как будто отключено разглаживание и есть рассинхрон с пикселями. Те внутриигровые пиксели не совпадают с пикселями монитора. Да, или как очень сильный шарпенинг. Мне не нравится, как это выглядит. And I think I do deserve to know something else too. You know, the elder who exiled Amit. That was my great-grandfather. He is remembered as the greatest warrior of our kind. I always wanted to be just like him, to be strong, honorable, protect our traditions. But Lamit, she saved so many from their suffering. Us dwarves might not even be here today if she hadn't cured Stoneblight. And he took away her home forever. It's hard to see that as anything other than cruel. Tradition is important, but it's not the only important thing. Kindness, empathy, love. This world and the love... this world and the living, breathing people in it, they matter more. That's what I learned from all the folk I shared drinks with. From Labit, and from you. And I intend to keep learning. Here in the city, with my face plain for all to see, and my beard held high. So, you know where to find me, next time you want to share a drink. I know our job is done, but you'll always have a place at my side. You hear? Где мои деньги? Какого? Где мои деньги? Неужели они за убийство этого гада выплачивают всего 5000? Выпивку оплачиваешь ты. Блин. Вообще, по моему скромному мнению, некоторые квесты, там, где нужно принести что-то или типа того, мне бы очень хотелось, чтобы была возможность, что вместо того, чтобы идти и фармить это что-то, допустим, там кожу какую-то или еще что, можно было подойти к какому-нибудь специальному NPC-шке, просто заплатить ему за то, чтобы он тебе принес это. Все. Типа, экономия времени путем траты гил. Типа, если тебе важно, ретейнеры носят. Не, я имею в виду именно сюжетные вещи.
Окей. Стоп. Йод здесь осталось. Интересно. Предыдущие два свалили, а йод осталось. Что ж, я сделал небольшой перерыв. Схожу, заварю себе еще кофеек и вернусь. Скоро буду.
Парам-парам. Парам-парам. Я вернулся. И я помню про броню. Ха-ха-ха. Так что прежде чем мы поговорим с тобой... магический ДПС. Давайте отправимся к местной версии Геральда. Он где-то... Да, он здесь тусовал. Заберем у него броню. У меня под нее слотов нету, скорее всего. О, в сторону. Йоу. От местечко прикольно вылет теперь. Ох. Что? Я заблудился. Туда. Йоу. Йоу, это место шикарно выглядит теперь. Во-первых, их видно теперь. Этот город видно. Вон Амарат. Амарат, да. Блин, тут прилично неисследованной территории у меня осталось. Шик. Вообще интересно. Этот весь городище, он творение MMORPG. MMORPG больше нет. Почему городище все еще существует? Как это работает? Квестов нету? Или я все там квесты выполнил? Так, обратно можно телепортнуться. Это место теперь еще грустнее выглядит. Еще печальнее. Йоу, кот. Maidenless кот. Прикольно, нарядь, как он на меня вылил бы. Хуже. Прикольно, конечно, что некоторые наряды лучше выглядят на женских персонажах, некоторые на мужских. Или там на конкретных расах. Потому что, скорее всего, они делались для них, а потом просто были конвертированы для остальных рас. Если бы еще бронька не была привязана к классам... Окей, сверху здесь не проплыть. Ну и вот тогда этот кусочек. Обойдемся без него. Йоу, местный аналог Геральда. Скажи, что у тебя есть. Гренолдс. Show me what you got. С пером болтающимся. Шик. Все это возьмем. Господи. На, пожалуйста, поменяюсь я.
and possess one of the items. Okay. Ну-ка. Физический ДПС. Танк. Окей, то бишь эти квесты надо пройти, чтобы получить эту снарягу. Тоже, допустим, сам удар у меня 80-й. Но получить эту снарягу для него я не могу. Окей. Посмотрим, лучше ли это того, что сейчас на мне. I'm Batman. Окей. Окей. Ну. Не, обычно мне нравится больше. Какой у тебя 430? А у этой 530. Не. Посмотрим на Скулора. Что для тебя? Во-первых, книженца мне нравится сразу. Почему их всегда короткие ебчонки? Книжка мне нравится, все остальное как-то не очень. Хотя... Ну плюс шляпу убрать, да. Йоу, окей. Окей. Все кроме штанов. Это 530, оставим ту. Whip. Это в гламур. Armory chest. Класс, он теперь 358. Обновили. Так или иначе, все это пойдет в гламур. Вот это мне не нравится. То, что хвост проходит сквозь плащи. Обидно. Так-то спереди хорошо улет. Окей. Сам норм. Пришла твоя очередь. Кристариум. Ranged Magical DPS. Не надо. Демон Карбанкл. Вот моя рыжая крыса. Оттуда было бы быстрее идти. Ну ладно. Сериг. Привет, Сериг. О, да. Остался драматург. Let me guess. You're standing in front of Sarig, bounty hunter, non-paddle, because you a mind to aid me in felling the dread Furnaces. Do I have the right of it? Oh, do I have the right of it? Ron, what's his... If I didn't know better, I could sworn you just suggested that you are unfamiliar with Furnaces. But that couldn't be. No sinner worth her salt could be so ignorant.
Allow me to elaborate. Pronesis isn't just your run-of-the-mill stray scene eater. He's one of the nastiest the realm has seen. Formed from the remains of one of the goddamn warriors of light. Воины света, чтобы их... There are 4 of them, all told, crawled up from the bowels of the deepest hell after being buried for nigh a century. If the tales are true, people have come to call them cardinal virtues. Before he was transformed into a scene eater, Phronesis was none other than a Archmagus Nilbert, whose baleful magics were feared the realm over. Now it's only have been a few short years since he first showed up at Amareng. He's already preyed on a far too many innocents with his foul sorcery. Not keen on seeing their trade routes disrupted, the local merchants have placed a hefty bounty on his head. Okay. И я опять-таки не получу лишь крохотную часть этой награды. Ну ладно. Я здесь ради лора. Feels like nothing more than to fell the fiend single-handedly and claim the entire bounty for myself. Unfortunately, circumstances have dictated that I recruit a companion. That's where you come in. Provided that you can prove to me that you possess the rather specialist set of skills that I require. I promise I'll make it worth your while. Okay? Not a bad offer, would you say? If you fancy yourself up to a task, come find me in Amareng. I mean to set off for there shortly. Okay? У него лук вроде неплохо не выглядит. Возможно, у него неплохой лук. Но не, этого не может быть. Он туда на Амару долетел. Так, музыка. Ага. Не то. Кстати. Сейчас за просмотр стримов по Final Fantasy дают дропы. За 6 часов дают этого маунта, если кто не знал. У него так себе музыка. То есть лучше армаранскую музыку, она так хрипово, не знаю, грустная. Ведь мимо тебя пробежал, извини. Да, у него лук не так уж и плохо пулит. Могло быть хуже. So you came. It's good to see someone who isn't all talk. As fortune would have it, another Sin Eater, a far less imposing specimen than Phronesis, of course, has been sighted just to the west of here. Prove to me you have the skill to back up your words, and we'll talk further. Да что ж такое? Почему в этом мире, отдаленном от нас грань бездонной бездны, никто не знает о том, что мы спаситель всего человечества, воин света?
Прикольная анимация, он подбирает песок и сыпет его на себя. Ой, привет. F. Македа. Good show, friend. I wasn't sure what to expect from you, but seeing you in battle has all left me with a little doubt. Seems I found myself a formidable ally. And so I'll extend the offer in earnest. Help me hunt down the furnaces. And we'll split the bounty down in the middle. Well, what do you say? That's the spirit. Мы даже не кивнули. Now, there is more you should know about the process before we proceed. Come with me to Morksok, my base of operations, and I'll fill you up on the details. Интересно, он лучник. Рандари была лучницей. И она здесь как раз занималась охотой, где потеряла 2 своих напарников. Ха. Просто любопытное совпадение. Блин, как просто из-за освещения и по-другому наложенных текстур, хотя те же самые текстуры используются в основном. Кстати, есть некоторые новые текстуры в некоторых местах. Не везде, но... Это, кажется, новые текстуры. Ха. Привет. Welcome to Morksuk, friend. As you can see, it's a bustling trading post frequented by merchants from across the realm. At least it was before the Chronesis showed up and started preying on unwitting travelers. Hence the bounty, you see. The lucrative reward has attracted the attention of one capable bounty hunter after the next. Yet the fiend still roams free. You can probably imagine why. Они все мертвы. Those few who have seen Phronesis returned to tell the tale, and returned to take the tale. Speak of the great horrors they witnessed, cavernous black holes materializing out of thin air, swallowing everything around them into the abyss. Ooh, your магия бездны. People have taken to call him the Hollows. Rumor has it that one barely has time to lay eye on Phronesis before he summons forth the Hollows. Which proceeds to consume everything inside. And I do mean everything. Just the other day, an entire caravan was devoured by the Hollows, leaving only nothingness behind. Mages have postulated that these holes are literally tears in the fabric of our reality, gateways to other worlds. To put it another way. At any rate, suffice to say that the next man who comes back from the void will be the first. And yet, there is something odd about it. Witnesses say that Phronesis doesn't seem to go out of his way to prey on people or settlements. He simply shambles across the waste, summoning holes, and one after the next, and this destruction follows as a matter of course. Needless to say, drawing too near to the fiend is
tantamount to suicide. Even attacks from afar have been all but futile, as Phronesis simply summons the holes to consume every incoming arrow. With every conceivable means of attack failed, even the most savvy bounty hunters have all but thrown up their hands. Even though the bounty now stands at some 9 or 10-fold the original amount. I'm a different mind, however. Насчет ловушек. Типа, палит ли он ловушки? Если у него какое-нибудь 5-е чувство, которое дает ему распознать ловушки просто в песке, заминировать просто всю пустыню. Do I see it? If only there were a way to neutralize the hollows, with a more than standard chance against Phronesis himself. This is why I require your services. You easily triumph over the Sin Eater, spoke Clear. You're a mage of no common skill. If anyone has the arcane knowledge and aptitude to help me figure out a way to defend against the hollows, it's you. Okay. Понятия не имею. У меня таких заклинаний нету. Don't worry, I fully intend to shoulder my share of the burden, and so I plan to gather all information we need before asking you to put yourself in harm's way. And with that, I'd best get to work. Once I've formulated a proper plan of attack, we'll talk again. Until then, I suggest you continue to hone your custom skills. The battle that awaits us will not be an easy one. Okay. Куда от этого пойдет, интересно? Почему он просто призывает черные дыры? Куда они ведут? Ведут ли они в... Если он один из выживших из 13-го измерения, 13-го отражения? Типа как это мальчишка, который у нас сидит. Ah, there you are. And your timing couldn't be better. As luck would have it, a little bird told me that Phronesis soul was sighted in the vicinity not long ago. Don't you worry, I have no intention of rushing in like a fool. My plan is to shadow the Sin Eater from afar, and we might observe the hollows with our own eyes and formulate a suitable plan of attack. To that end, I procured this mannequin here from a merchant acquaintance of mine at the Crystarium. By setting it on Phronesis' trail, I mean to gauge just how wide of a berth you must keep from the fiend, so as not to be sucked up into the void. And note here for the little fellow friend. His sacrifice will be the key to our success. And yet, as you can see, he's not quite in the best state of repair. Don't lend me a hand of procuring what we need to get him back on his feet. Your lifesaver friend. I just spotted nasty looking sandskin, Sibylle, lurking about the east of here, and I do believe one of the tendons should serve well to put some spring back into the little fellow's step. Snag one for me, and I'll see to the repairs. Okay. Мы будем роботиков использовать. Для привлечения внимания этого травматурга. Я думал, травматурги специализируются на магии огня и льда. Типа сперва ты пользуешься огнем, пока не сожрешь всю магию, а потом с помощью магии льда восстанавливаешь свою ману. О, привет.
Прикольно. Я забыл, что я Феникса открыл. Типа сперва призывается Бахамут, потом Феникс. Я совершенно об этом забыл. Что я это открыл. Это еще и хилит меня. Йоу. Феникс силен. Один Ферглоу остался, да. And like finding the tendon. For my part, I've acquired something that should serve as a makeshift gear. Cost me an arm and a leg, but hey, if it helps us claim that bounty in the end, I'll be more than worth. It will be more than worth it. Вот тебе сухожилие. Perfect. Yes, I reckon this is a durable and elastic enough to replace the mannequin's snapped drive belt. I'll fetch my toolbox and get started straight away. In the meantime, why don't you scout out a suitable lookout point? Rhonesis was last sighted just southeast of town. Try to find us a spot on higher ground, out of sight from the men at the fire. Okay. Йоу. Кстати, Мингарсорб, что ты думаешь об этом измерении? Тебе здесь живется. Как твое восстановление идет после битвы с Омегой? Все хорошо? Да? Окей. Окей, хорошо поговорили. Бывай. Веселе. Полоска текстурная. О, нет. Йоу, он прикольный. Я таких еще не видел. Это что? На нем еще какие-то типа руны нарисованы. Это что за вещь? Вау. Hello there, friend. If you can see, our clockwork friend is back in tip-top shape. And since it appears you found us a perfect lookout spot, why don't we get down to work? I'll kindle us a fire. We might be here for a while. Okay. Да будет костерок. Well, I'll be. There's the bastard. Look closer now, and hold your gaze. You must witness the sheer horror with your own two eyes. Okay. Well. No, we mustn't set out the mannequin too soon. If Rhonesis sees it, he may very well blast it to bits before it has a chance to investigate the hollows. Серьезно, это похоже на портал именно в 13-е. У меня сразу теория, что он кого-то отправил в другое измерение, тоже 13-е, теперь пытается их вернуть. Но у него не получается. And there he goes. I'll send the mannequin in to trail him. Let's sit back and enjoy the show. Бонк, бонк, бонк. И его засусало. F.
Just as I expected. Gone without a trace. Shedding tear for our little friend. Through his sacrifice, we now know just how much distance we must keep from the hollows to avoid being sucked into the void. Now, it's our turn. Let's edge a bit closer and see what we can observe. Mind you, take care not to wander too close. Lest you fancy a vacation to a dark, shadowy abyss. Не знаю, почему бы и нет. It is as if a shadowy whirlwind rages inside, ready to suck anything and everything into the void. I've seen many horrific sights in my day, but this is a shiver up the spine. Let me out! It's so dark in here. Huh? Huh? At the pale-faced friend. You look as if you seen a ghost. У меня ухи работают, в отличие от некоторых. A voice, you say? From inside the hollows? Oh, that's impossible. Но я его слышу. Is anyone out there? Please help me. Help me get out of here. Are you alive? What's that voice? Is someone out there? If you can hear me, please. You must help me. You can't see anything. No road, no trees. Not even an ether current to follow. Which way do I go? How do I get out of this place? Мне кажется, угадал. This voice. What in God's name is it saying? О, возможно, оно говорит на языке, который мы не знаем. Ну, в смысле, незнакомый никому язык, только мы его понимаем, потому что у нас есть эко. The voice of a boy, you say? Sometimes he's lost inside, with no ether current to follow. Sounds like he's adrift in a flow. Not unlike that would happen in an aetheryte to which one was teleporting was destroyed in mid-journey. Либо же кто-то воспользовался заклинанием поток. Как Ештола, например. Wait a minute. What if there was some way you could channel your ether into the void? Why not allow your etheric form to serve as a beacon of sorts to guide the channel back to us? Because not that I know how we'd go about that. У меня есть знакомые, которые знают, как это сделать. You reckon you could do just that? I wouldn't even think of asking how. Do you can then? I am the beacon of light, literally. Wicked white, I knew you were an ordinary sinner, but even still, you find ways to surprise me. Huh? Это литвийский шкет. Быстрей! Ногами его, пока он не вырос. И не начал смотреть на всех сверху вниз. Where am I? Ты в пустыне, чел. Ты в пустыне. Где моя палка-мешалка? Нашел. Well, I'll be damned. There was a child inside. Ты мне не верил. Our little expedition has left us with more questions than answers, eh? But for now, this boy needs our care. Let us carry him back to Modsuk
and find him a warm bed and some nourishment. Просто кажется, что этот мальчик не мальчик, а девочка. Как было с Дварфом. Морцук. Спасибо, местечко. Ха, я только что видел, как оттуда выбежал человек. Я не понимаю. The boy's resting now. He's weak, but not wounded. At least as far as I can tell. Needless to say, his presence raises questions. Are there others trapped on the other side of the hollows? If so, might they also be returned to our world alive? Хороший вопрос. Скорее всего, да. There is much we must ask him when he wakes. On another subject. This might be an odd question, but have you ever looked after a child before? As a matter of fact, yeah. You don't say. In this case, he's all yours. I'm jesting, friend. I can very well tie you down here forever, but you're not. I'll manage somehow. I suppose the first order of the day should be to get him food, some food in his belly. He does look terribly pale, after all. Methinks I'll go hunting for some meat. No, perhaps I should take him to a physician first, after all. He may be suffering from some ailment inscrutable to eye. Oh, maybe I should. Damn it all. I knew I wasn't cut out for this. There you are. Even will be happy to know. You'll be happy to know that the boy is awake, and seems to be no worse for the wear, physically speaking at least. There's just one rub, you see. He has no recollection of where he came from, or just how he managed to get swallowed up into the void. Okay, подозрительно. In fact, other than his name, Einur, he can't remember much of anything at all. He seems a good lad, mind you. It's my half-arsed cooking with a smile and nary a word of complaint. Yet I reckon he's hurting inside and badly. I must reunite him with his parents with all due speed. I suggest that you go for a stroll around Marsuk in the hopes that the sights might help to jog his memory. He can't have wandered far. Why don't you go check out on him? Все-таки я думаю, он из бездны. Я думаю, он еще один чувак, который выжил после апокалипсиса в 13-м. Ага. Ты переоделся? Do not tell me, you are the one who rescued me from the follow, yes? I feel from you the same warmth that reached out to me when I was adrift in the ether. Well, I'll be damned. The boy's a sharp one. And that's not the least of it. The carer who examined him said they could feel great power welling up from within him. Despite his young age, Taylor here seems to possess a remarkable command of the magical arts. Oh fuck, он с бездны.
Perhaps I do, and yet I cannot say. Try as I might, I can recall nothing of who I am, or where I came from. Only the darkness. No need for apologies, boy. You did well just to make it back to us. Speaking of which, can you remember anything at all of what you felt when you were adrift in the void? That I remember, or at least I think I do. I recall a vague sensation of someone passing alongside me. Indeed, I believe there is what roused me from my slumber. The Hallows truly are a gate between worlds. That would mean that someone recently traveled from our to another, or from another to ours. But that's not impossible, is it? You'd be surprised. Привет, здрасте, и мой ху, я из первого, из истока. Мы доживаем ваш мир первым, и ваш мир в 7 раз слабее нашего. Yeah. You know something I don't, friend? Worry not. I won't pry for details. Oh well. No sense wrecking our brains over the matter beyond our comprehension. Let's concentrate on what we can do, namely, finding the boy here a home. No doubt his memories will come back to him in due time. You truly do that for me? But the two of you have already saved my life. I couldn't possibly forgive burden you any further. Ha! It's no burden at all, besides. If you can figure out just who you are and where you came from, it just might lead us to the answers we seek. Now, let's consider the options. One possibility is that you're an orphan, all alone in this world, with not a soul to care for you, or look after you. And yet, this seems unlikely. Yes, the magical powers you possess say otherwise. If you are truly as skilled in magic as they say, then it stands to reason that someone's trained you in the arts. Who this master of yours is, and whether you are of their blood or simply received their tutorage, that I cannot say, but either way, I'm certain they're worried sick about you. If it truly is so, I would very much like to meet this person too. Шик. Пошли искать их? Let's settle it then. Let's get down to business. I look the liberty of inquiring around Monster and the Crystarium. Unfortunately, there have been no reports of missing persons matching Tainor's description, which means that we have no choice but to take our search elsewhere. Another merchant in town whose travels often take him far afield. Let us have a talk with him and see if he's heard any helpful rumors. Что если он парниша из... Он эльф. Поэтому я сразу думаю о местах, где полно эльфов. В этом мире это был аналог Ишгарда. Может, он оттуда? Rumors of a missing boy, you say? Funny that you ask. It's a long shot, I reckon. But I ever heard something that other day that might be of use. Ага. Окей, это было просто. On my way to Mudstock, I stopped over in the inn at Journey's Ahead. There, I met an Elin mage. As the character told it, he's been ambushed by Sin Eater and was separated from his child in the battle. Ooh, bloody hells, could it be? If the Sin Eaters that attacked the poor man was Ronazes.
I could explain everything. This man you speak of, he could be my father? We must go to him at once. Agreed. I only hope that the man is... Well, there is no point in pursuing the worst. Let us make for the inn and see what the carriers there can tell us. Ох, это место, наверное, шикарно выглядело ночью. Да. Сейчас с новым графонием. Все-таки, мне кажется, луна стала больше. Oh there. I heard there is a mage in your care who lost his boy. Well, I do believe we found him right here. Huh? I fear there must be some mistake. The boy in question has already been found. This is him, right here. What? So, it was my father after all. His boy with you, he, too, has been separated from his family. Just so. I've heard that a man here was looking for his son, and we just hoped that, alas, it seems it wasn't meant to be. There are many people here, yes? I'd ask around and see if any of the others are my family. But of course, yet many of the people here are quite ill, and in many cases in considerable pain. It is not a place for a young child to walk around unattended. And it is not. Yes, that means either myself or Maiha here should accompany him. I'll go with him. The work might help me take my mind off things. Not a bad idea. If the lad doesn't mind. I reckon Tater would rather be with someone of his own age. Хорош парниша. Сейчас возьмет, похитит нашего парнишу. His mind of things. Speaking of which, how is the boy's father holding up? I fear the poor man has already departed on his journey. He's a man no longer. Oh fuck, okay. The child insisted upon staying by his father's side until the last. I permitted this out of respect to him. Though part of me regrets the choice. None so young should suffer such horrors. Блин. It was some small solace to learn that he has living relatives who reside at the Crystarium. In fact, I was just making preparation to escort him to, there myself. I see. Reckon we should also find someone to look after the tailor as well. Don't get me wrong, friend. I haven't given up on the prospect of finding the boy's family, but we have no other leads, and a deadly sin eater still on the loose. If the lad tags along with us every step of the way, he is far more likely to end up dead or worse than he ever reunite with his family. Here's what I propose. Find someone to watch over Taylor for the time being. Get back to the hunt and gather whatever clues we can about the origins, his origins along the way. Хорошая идея. But we must see that he's safe.
Anyway, that goes without saying. I'll just have a talk with the proprietor of the Wandering Stairs. He's a kindly enough chap, and knows damn nearly everyone in these parts. With any luck, he'll be able to direct us to a willing and able guardian. Okay. Look, I don't like this any more than you do. But it's the best we can do for the boy given our circumstances. At any rate, let's find him and share the news. Don't worry, it's my decision, and I intend to take responsibility for it. Хорошо. Huh. А он славный, однако, чел. The Protector of the Twin Star. Это пушка. Ништет. Bad news, friend. It seems that you once got into the quarrel of sorts, and Tainer up and ran away. Seems the lad mentioned how he'd come out from one of the hollows. The other boy put two and two together and figured he'd be attacked by a Sin-Eater. And I said, my dad was attacked by a Sin-Eater. And then he turned into one himself. So I asked, what if you turn into a Sin-Eater too? Then his face went all white. He kept saying, what do you mean? What do you mean? Over and over and over. I couldn't take anymore. Before I knew it, I was shouting at him, shut up, shut up. I bet you turned into Sin-Eater already. Why did I say such a mean and nasty thing? Don't be so hard on yourself, lad. Both of you have had a rough go of these past few days. Nobody could blame either one of you for feeling a bit on edge. But we must hurry and find Tanner before he comes to harm. Let's split up. I'll search to west, and you search to the east. And be careful out there. Okay? Пойдем найдем шкеда. Молодец, конечно, парниш. Дети. Эх. Ю. О, кажется, его нашел. Может ли это быть ребенок, которого я ищу? Йоу, Тенор, все в порядке. Тебя не поранили? Тебя не тронули они? Ты не превращаешься еще? When I heard the clamor of battle, I feared the worst. But I see that you have everything under control. Are you okay, lad? Parnisha? Forgive me, I didn't deserve this kindness. Замолчишь, cat. I was so scared. I was worried about what would become of me if I never recovered my memories, and then I started thinking, what if I ended up like that boy's father? What if I already happened to me? Aww. That is no matter you didn't worry yourself with. The carrier who examined you told me as much. You suffered no direct wounds. You're in no more danger than in turning into the Sin-Eater than you might harm me.
Is that so? That's good to hear, but I must apologize for that to that boy. I should have known better than to utter him about such things, especially after what happened to his father. Тут ты прав, наверное. Funny thing that he was saying the same thing about you. You both have good hearts, lad. And you've been through more than any man should. There's no need to be ashamed about your feelings. There's still so much I don't understand about this world. Why does no one here know of me? Am I doomed to be alone for the rest of my days? Why must I be this way? If only I could remember anything. I'm sick of not knowing what I am, who I am. I'm sick of being alone. Echo? Yes! Echo! Окей. Стоп, это его брат. No, it's your turn, Taynor. And do not be disheartened by the last attempt. Even the greatest of mages have a known failure. Это травматург, которого мы ищем. Your command of magic is the equal of my own. If you can succeed, there is no reason you cannot. Free your mind of worries and focus. Thank you, Nilbert. I shall try my best. Шкеду больше 100 лет. Which is white. Are you alright, Химайха? Плохие новости. Все его родственники мертвы. А, нет, стоп, он олив. Некоторые его родственники могут быть все еще живы. I remember now. I was standing here on these blighted plains. My hand had a lone shame. Then Gilbert turned to me with a smile and heartening words. Nilbert. Why does the name sound so familiar? I can have much to discuss, but not in this god-forsaken place. Let's head back to the Eden and see if we can get to the bottom of this. Okay. Я уверен, брат Нидберта. Ну, не уверен, но подозреваю. Это было бы особенно печально. Смею предположить, Нидберт пытался его спасти от чего-то, для чего запихал его в бездну или использовал на нем заклинание Flow. Либо это местный аналог заклинания Flow. Taylor! Are you alright? I'm so sorry. I shouldn't have said these nasty things. Forgive me for your reaction as I did. I'm fine, in fact. I seem to have recovered some of my memories. Really? That's wonderful. Maybe you won't feel so scared and alone anymore. I'm leaving to go. I'll live in a crystarium with my relatives. Promise me you'll come visit. I mean, after you get your memories back. No, of course. It's a promise. Until next time, my friend. Дети. Как просто им находить друзей. I knew that you two would work things out. Now, let's return to Morksuk. I have more than our share of questions that needs answering.
Окей. Я думал, мы шкеда отправим. Ну, нашего шкеда отправим вместе с тем шкедом. Это донатный маунт. Не донатный, это дома... Это... Ну да, донатный. Это маунт из Криксонки Даунтрейла. Вот он прикольный. Непонятно, как он вообще относится к Даунтрейлу. Йоу. Корги поздний за Рой-1. Блин, неплохо выходит. Потому что корги, которые прикидываются Рой-1, которые прикидываются меком. Окей. Мне это лучше, чем маунт, который давался за... Эндволкер. As I saw it, first you fainted all of a sudden, then you came to a portion of Danger's memories had adjourned. What in the world happened out there? У нас есть особый дар. Называется Эко. Оно не из этого мира. Хотя в этом мире оно тоже есть. Но не так часто встречается, поэтому ты о нем не слышал. The power to look into the past, eh? And you're certain that what you might have described matches up with your recollection of the past. I don't know how to break this to you, lad, but your friend Nilbert that was with you that day, he's no ordinary boy. He's none other than the very man who became Phronesis, one of those goddamned warriors of light. If he was just a young child in your memories, that means that what you saw took place over 100 years ago. Would it? I were just coincidence, another boy with the same name, but no. Judging by from the formidable command of magic, we can only assume it was him. On the way back, I managed to recall some more about Nilbert and myself. We were taken by a group of mages, a consortium of sorts. They were searching for a means to open a hole to another world, and were recruiting young children with high magical attitude to the task. Nilbert and myself were the two they chose. You can't be serious. And yet, that would explain the Sin Eater's ability to summon those damn hollows. And if I possess the same knowledge and training as Nilbert did, it would also explain why you were able to survive in there all that time. But what I don't understand is, why haven't you aged at all? Cannot say for sure, and yet my memories... Мои здравия, ты фури. Это прям в тегах. Это прям вон в тегах, там ниже. Еще на иконке. Еще в смайликах. And yet, my memories, they're slowly coming back to me. In time, I may be able to help you find a way to close the hollows. Тогда у меня много вопросов к тебе. Это моя любимая пони. Почему на пони? Почему именно пони? А не... Не, ну ладно, у меня на аватарке пони. Эпплджек. Мне нравятся правдивые люди. Прямо нелинейные. Ими проще. Ну, потому что я смотрел все 9 сезонов. Логично. It'd be a lifesaver if you could. But don't overburden yourself. You're still recovering after all. In the meantime,
Don't worry. Imaiha and I will see that you are safe. В смысле, я и ты не сам с этим разбирайся? Селестия или Луна? У. Я бы сказал Луна. Мне цвета больше нравятся в целом. Плюс во многих всяких... Так и запишем. Во многих всяких фанатских вселенных Луна прикольно сделана. I thought Taylor was just a victim of the Sin Eater. I think he was actually friends with the man himself, or back when he was still a man. This can be simple coincidence. Yes, I'm convinced of it now. The child holds the key to defeating Phronesis. We must keep him safe and not let him out of our sights. Okay. Apple Bloom, Scuttle или Sweetie Belle? Никто из них. Мне не нравится. Жестко. Они дети, мне очень не нравятся дети, они надоедливые и громкие. Besides, look at how hard he's trying to recover his memories. I'm not so heartless as to kick the poor lad aside before he's figured matters out. Okay. But we can't very well rush things. You and I will continue to prepare for the battles ahead, while waiting for the rest of Steiner's memories to come back to him. That is to say, is it all right with you, lad? I'm sorry, I couldn't possibly burden you any further. Look, lad, I've only known you a short while, but I can tell you've had a good heart, and a good head on your shoulders. Oh, I can only begin to imagine the horrors you've been through, not to mention the fears and the uncertainty you face even now. But I want you to promise me this. No more apologies. You're no burden to us, not in the least. You're a valuable member of our band, and as long as you are willing, I want you with us. Isn't that right, Imaiha? Окей, ладно. Ладно, я потерплю его некоторое время. I see. Thank you, Kiri. Thank you, Imaiha. I will aid your quest in whatever way I can. Now, that's more like it. You're welcome. We're counting on you, lad. Completus. Ну и бонусный вопрос. Дерпи, Лира, Бон-Бон или Винил Скрэч? Если брать каноничных персонажей этих... Я бы сказал Винил. Я бы сказал Винил. Мне нравится ее дизайн. Мне нравится их домишка. Плюс некоторый дабстеп очень даже неплохой. Окей. И сразу ушел. Спасибо за ответ. Не за что. По времени... время. Время. Ладно, еще один квест. Останется тогда последний. Не, стоп, последний. 76-й. Это еще 78-й, наверное, и 80-й. Good news, friend. Terror Hero had told me that his memories are starting to come back to him. Круто.
Here's one у меня к тебе вопрос. Тогда. Смотрел ли ты МЛП в оригинале? Или с переводом? А если с переводом, то чьим? There is one recollection in particular. He says he's eager to discuss with the two of us. Tell us, lad. What is it? Окей, что ж я вспомнил? As time goes by, memories of my earlier days return to me piece by piece. Nilbert and I were born members of a great consortium of mages. Oh, то бишь вы родились в нем, а не были найдены. From our earliest years, we were tutored in the magical arts by some of the realm's greatest scholars. The consortium's leader sought to find a way to open a hole in time and space, a portal to other worlds, from which they could summon forth beasts of great power. О, то бишь они занимались тем же, чем и... раньше. Буквально в начале этого стрима говорил о них. Есть Ним, есть Амдапор. Мочи? Мок. Да, кажется, они... Я сейчас проверю. Fifth. Umbral. Era. Fifth Umbral Era, где она? Fourth, fifth. Ним. Мхач. О, Мхач. Они тоже занимались этим в нашем мире. Интересно. Связано ли это как-то? Gilbert and I were chosen to participate in the research. Summoning great beasts from beyond the world? You're a mage, Maiha. Is it even possible? Perhaps he speaks of Voidsend. Да? Voidsend? Never heard of them. But I'll take your answer as a yes. I just come up with the damnedest ideas, eh? And yet, I don't understand. Why ever would they use two young boys for such a dangerous experiment? The beasts our masters sought to summon reside in a place, the planes most distant from our own. Reaching across such a great distance requires a tremendous store of innate ethereal power. And so our masters set about to breed the perfect mage. О, блин, они Евгеникой занимались. Marriages were arranged... Да, они Евгеникой занимались. Круто. To wed the mightiest members of the consortium to one another, in hopes that they would bring such children, forth children of tremendous... 34 unheard of magical aptitude. Finally, they succeeded. And so you were born a Nilbert. Indeed. From even before we could speak, we were taught the complex incantations required to bridge the boundaries between worlds. We practiced these spells away day after day, night after night, for what seemed an eternity. At long last, we were deemed ready to attempt the summoning. Что интересно, подобные призывы
возможны только без телесных сознаний. То бишь, максимум они бы могли призвать именно войдсентов, либо других подобных сознаний, либо син-итеров. Типа, если в другом каком-нибудь измерении где-то попробуют, они смогут призвать только войдсентов и син-итеров. Ну или всякие ферритовые шарды и прочие такие импы, прочую такую мелочь. Sadly, the experiment ended in failure. The pull from beyond the rift was too strong to resist, and I was sucked into the hollow of my own creation. There I remained trapped, alone in a drift, in that empty void until you might have called me back to this world. Alas, over a century has passed since that fateful day. То бишь он вообще ничего полезного нам не сможет сказать. That's one thing I still don't understand. If so many years have truly passed, why is it that you have not aged even a whit? I cannot say for certain, but I remember the words of one of our teachers. The rift is not unlike a border between countless worlds, a place that exists beyond time and space. If it is true, then the rift exists outside of our concept of time. When it is all too possible that even seconds spent in that empty pocket would correspond to months, years, or decades in our world. And so you return to us just as the way you that day, even while over a century has passed to the rest of us. Прикольно у тебя висюлька. But why didn't Gilbert save you? Shouldn't it have been as simple as opening up another portal to the void where you were trapped? I fear that would be close to impossible. Opening the portal and reaching as far into the rift as we did required all of our energies to be focused in unison. Oh. То бишь Нилберт продолжал открывать порталы в бездну, но они открывались слишком далеко от этого парниши, и он не мог дотянуться до него, или даже услышать, или почуять его. Но так как мы 8 раз объединенные, мы, видимо, смогли его и услышать, и почуять, и дотянуться до него. Нам не пришлось открывать ближе портал к нему, мы просто смогли длиннее веревку кинуть своего рода. Насколько я это понимаю, пока что. So losing you, not only did Nilbert lose his friend, he lost his only chance at saving you. Talk about being dealt a rough hand. Fear not. I have good news to share as well. I do believe I've managed to recall the incantation needed to summon and manipulate the hollows. Чем это хорошие новости? Мы можем вытащить всех остальных людей. Summoning beasts from beyond the rift is far beyond my powers, but I just might be able to seal up the hollows harnesses, so enjoy summoning. What say, friend? Shall I give it a try? Вообще идея хорошая. Okay. Now that's music to my ears, but let's not be too hasty. After all, the last time you tried to use this magic, there were some complications, to say the least. Yes, we must take the necessary precautions before confronting Pronesis in earnest. Let us meet outside the village, where Tanner can test out his magic safe from harm. Надо привязать его к чему-нибудь очень тяжелому и очень далекому от чела. Лошадка. Лети, лошадка. Пара-па-пара-пам. Пам.
Ну, приветик ты, Нор. Так, сейчас подойду ненадолго, вернусь, скоро буду. Парам-парам, парам-парам. Таблеточки отнес. Вернулся. Эй, Нор. А, блин. Furry White, you did it, lad. Он закрылся, отлично. Sadly, I have not the strength to reach further beyond. No, keep the bottle open for more than a few moments. No, I will need further training before I can face... Oh, fuck. What is this? Where the hell did that bastard come from? Damn it all, I'm too close! I can feel it pulling me! Отступай. Беги назад. No, Gilbert! These are my friends. You mustn't hurt them. Я уверен, оно не может тебя понять. What? Йоу! Стол интернет на секунду вылетел, а у тебя тут опросник в чате. В смысле опросник в чате? А, да. Ой, я про баню. Да, я завершил. Да. Да, он давно прошел. Вард, ты почему не напомнил? Или почему ты его сам не завершил? Я в прошлый раз отходил. И
They isn't good. The cave completely sealed off the tunnel behind us. We've no recourse but to press on without our companions. Тот опросник. Есть такое. You heard her. What it'll be? Он еще здесь без шляпы. Он еще здесь низкоуровневый. I suppose it falls to us to slay the beast and collect the bounty. Perhaps you and your band could care to take the lead. Ha! Sparing me your japes. You've no intention of giving up the prize. Mind you, I too made a promise to my companions. A promise I meant to keep. Опять Силва, что она с ними тусует? Куда она делась? Окей, у нее коса. У нее вот эта дурацкая коса, которая по бокам объединяется в одну. Bah, I told you that splitting up was a bad idea. If Brandon and Randori were here, this second-rate spellcaster would be no match for us. Now, Silva, let's not forget who your true foe is here. Lamit, you're certain that if we slay this monstrosity, the cave-ins will cease. According to the miners, the beast was first sighted in the same day the tremors began. Its very presence sucking the mountain dry of its ether. We dwarves know these caves as well as we know our own bodies. Trust me. Then I suppose we'd best make short work of it before everything comes crashing down. Hey, where do you think you're going? My apologies. I took your ceaseless paladin as an invitation to proceed on my own. You don't think yourself clever, do you? You have uncommon confidence to think you can fell the beast without aid. Answer me this. Why is it you are so intent on claiming the bounty for your own? The bounty. Why indeed? In any rate, unless you have a mind to stand around here until we all get crushed, we'd best be moving on, right? Right. Finally, something we can agree on. And so I have a proposal. What say we band together until our battle here is won? The tremors grow stronger. No doubt a cave-in is imminent. Let us vanquish the enemy with our combined strength and quit this place before it becomes our tomb. Until the battle is won, then. After that, I go my own way. Я думаю, он это все делал для того, чтобы... он просто прокачивался. Я ее затылок скриншотил. У нее эта косичка чуть в сторону уходит. Интересно, это из-за брони или... Йоу, what? Этого я не ждал. Here is most welcome, Nerbert. Let us make short work of the beast. Ты практически сероглазая. И вот твой затылок. Силва.
Да, потопали. Что у нас за атаки? Use lightning damage. Use the fire damage with the potency to use. Okay. Бдыщ. Ну, посмотрим на огонек. Ха. Драматург выглядит очень просто. Стоишь на месте, ничего не делаешь. I just seem you're not the only ones stuck in here. I have a bad feeling about this. Не волнуйся. Ты хиллер. С хиллерами никогда ничего плохого не случается. Это обычно танки помирают, а потом вайпится вся пати. Оу. Это просто... Тере-тере-тере. И готовы червяки. Шик. She's deeper within. Really should have asked for a map. Not that it have been much used after all the cave-ins. Трудон. Не, вот что это за трудон? Если пытал я. Блин, скорость каста, конечно, у них 2 секунды, ауч. Я не то использую. Не то надо использовать я. Yeah. То есть сперва торовочка, потом куча единичек. Well, aren't you a big boy? Ау! Ау, 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 ау. Спасибо. Спасибо, написи, за защиту меня. You think you could have managed on your own mage? Perhaps. It would have been more of a struggle than I expected. Ooh. Minotaurus. Gigantus. That's him. That's the one that is the mind's ether. Alright. Let's pull this oversized ball out of the picture. Silva, Lamed, Gilbert, with me. My measures are yours for now. The battle is won. The battle is on. Yeah. Ну-ка, можно ли тобой скользить? Да. То бишь, всеми классами можно скользить. Не, окей, драматург мне нравится. Стоишь себе вдалеке, жмешь одну кнопку. Ауч.
це є. Піу. Піу. І ліміт брейк. Бдиш. Астероїдики. Ау. Мне нужен хил. У нас танк помер. Как это вообще никак, с этим вообще никак не связано. Так танк-то у нас помер. Да-да-да-да-да. Погнали. Да-да-да-да. У меня же для хилов вообще ничего нету. Да. Ой. Бдыщ. На улице гроза собирается. Опять. Напоминает мне это шахты в Танлане, в которых гигантов запирали. Которые не гиганты, а минотавры были. Сила. Погнали. Не доверяю я этой Силве. Ух, не доверяю. Альберт. Йоу. Там знатные раскаты на улице. Ух. Пропустите меня. Дыщ. Ау. Ну, он по мне даже не попал. Он сразу на силу переместился. Интересную позу Ламин занял. Очень интересно. Хотя она заняла высоту. У нее преимущество по высоте. Все, мы победим теперь. Ау, меня за что? Бдыщ. Мейдж. Кто это Силва? Мы ее точно не видели среди воинов тьмы. То бишь, либо она помрет, либо... Не, я думаю, она... Ей... Я не доверяю. Я точно не могу сказать почему, но я ей не доверяю. Она подозрительная. Да ее улыбочка странная.
Hmm. О, теперь он их собрал в кучу, или нет? Бам. Oh, fuck. До этих валунов в прошлый раз даже не дошло. Разбудил. Оу, оу. Я даже не знаю, что это я открыл. Она больше не открывается. Что это такое открыл? Как я это открыл? Почему она больше не открывается? Давай, 42%. Ломайся быстрее. Бобиан. О. Температура течения упала. Давай снова повесим. Это электрификация, но все равно увеличение. Одно и то же. Оно же не может его оглушить. Не похоже на то. Так что это кровотечение. Если бы оно могло его оглушить, тогда да. Да, я мог бы это назвать как-нибудь иначе. Даю. Ау. Hotbar sorting. Дыщ. 6% и 5%. 3. О, мы его не добили так. Damn it. We can't keep this up much longer. Track with all your might. Ну, сила бы их спасла. Не знаю, я ей не доверяю. Может, она помрет? Может, в этом будет? You've done it. Now to find ourselves a way out. No hells. The tremors continue, but why? The fiend has been vanquished, and its ether returned to mountain. Oh, Ron, no. It was not the creature itself that was causing the quakes.
Кристалл еще один. А это что за кристалл? Какой другой кристалл? Ah, yes. The crystal forces with high inconceivable power. A vast wellspring of ether accumulated over the ages. Yes. The beast was but a hungry creature, drawn here by the stone, as was I. I had no interest in the bounty all along. This stone has been left unchecked for too long. The sheer volume of ether it houses now is so vast and overwhelming, it threatens to bring an entire mountain down. Ooh. For how many years have I searched for it? This precious relic that could afford me the power needless to save my friend. You mean to take the stone from this place? But then, what would happen to the mountain? If the ether is not returned to the earth, it is but a matter of time until the mine collapses. The miners, and those who live at the foot of the mountain, countless lives could be lost. Что за сила? There is no time. What can we do? Hit on my friend. Damn it. Damn it all! The tremors have stopped. Huh. You know, pray forgive me. I promise you this. As long as I walk this earth, I shall never give up hope. Ah. The stone was yours to do with as you pleased, and still you chose the fate of many of your friend. In return for your sacrifice, I will make you an offer. Come with us, and let us join you in your search for the means to save your comrade. What the? The life on an adventure isn't an easy one, but I dare say, you strike me as a sort who just might enjoy it. So what do you say? We travel the realm together and lend our strength to whatever unfortunate souls we encounter along the way. And who knows? Maybe you know it. We just might stumble upon a way to rescue your Taylor. I would like that very much. Опять на нее? Кто ты? Она меня раздражает. Taylor, forgive me. I may have failed you today, mark my word. For as long as I walk the land, I will not abandon hope. I will find a way to bring you back to us. But today, I find myself in the company of new companions, and for now, I must lend them my strength, just as they lend theirs to me. Aww.
Are you alright? Yep, он уже давно свалил. Or not. This is long gone. I launched a few arrows in its direction while it was distracted by Thanos' spell, and it just stole away. Anyhow, I'm just glad you're awake and on your feet again. Come now, let's hurry back to Markso before the bastards has a chance of hard and come back to us for us. Oof. Что же это Силва? Или я просто не помню ее в отряде? Ну, в смысле, забыл, что она там была? You really gave us a scare back then. You're watching your head in pain. That deadly Sin Eater in plain sight. Let me guess. You had another one of your visions, didn't you? Yep. Wait, take me. So that's how Nilbert and Arbet met up. Just goes to show you that in time of crisis, even the bitterest of rivals can turn past friends. Now, let's see if I have this straight. Nilbert made it his life's mission to save Thanos here. Knowing that his own energies wouldn't be suffice, he went on search of a relic that would afford him the etheric power needed to reach beyond the worlds. And deep in the mines that day, he found it. Yet in the end, he decided to sacrifice the stone and his own cause to save the lives of the countless innocent who called the mountain home. And so did he take his first step down to the path of a hero, a warrior of light. So that's why he came back to this place, where he still summons the hollows as he did so many years ago. Aye, there can be no doubt in it, even now, that he's become a Sin Eater, bereft of memory, reason, and any sense of his own action. The ghastly shell of what was once Nilbert still haunts the wasteland, searching for a way to bring back his old friend. Aww. I only knew him as a child. The whole idea of Sin Eaters and Warriors of Light was all so new to me. Even as the pieces come together, I could not truly believe that Nilbert and his Phronesis were one and the same. But when our gazes first met, standing out there in the wastes, in an instant I knew it without question. This was my friend, a friend who had been searching for me for all these years. At last, I know what I must do. I must stop Phronesis, that my dear friend may finally find peace. I would do the same. Это даже не его душа. Это грубая пародия на его память. Thank you, my friends. In a battle, I was able to push
Pranesis hollow away from Serik. If only for a short distance. With more training, I am certain I can learn to close them up entirely. After all we've already seen from you, I have no reason to doubt you. If you game, so we are. So are we. Finally, some curse of hope, but still, we must exercise caution. The last time the boy worked his magics, showed up faster when you can say Chronesis. Well, this might be simple coincidence. The likelihood is high that the casting of the spell itself summoned the Sin Eater to us. We'd best avoid casting any similar incantations until we are prepared for the final confrontation. I want you to stay close for now. Devote yourself to your studies and hone your skills to whatever degree you can in the safety of the village. In the meantime, Ima and I will redouble our training efforts as well. Should we succeed in finding a way to counteract the Hollows, it will come down to our firepower versus our foes. We must be at full strength for the battle, lest we allow victory to slip between our fingers. Okay. Что ж. Экспрессо кон пана. Что ж, на этом я на сегодня остановлюсь. Закончим мы всю эту историю в следующий раз. А пока что, спасибо всем, кто знал. Удачи и до встречи в следующий раз. Пока. Хе.